So 10th, lesson number 1.9 topic environmental pollution and role of business. Right. So environmental pollution and role of business. Right. To preserve the society, it is important to protect the environment, and therefore every business must take this measure to protect the environment rather than damaging it. In this section, let us learn more about different types of environment pollutions or role of business. Environment pollution refers to contamination of environment by various substances that have adverse effect of living and non-living matter. So this pollution not only disturbs human beings, it also disturbs a lot of other species which lives in this earth. Not only that, non-livings also matters. ஸோ இந்த பொல்யூஷனால் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த இண்டஸ்ட்ரி பொல்யூஷனால், ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், லேண்ட் பொல்யூஷனால் பார்த்திங்கன்னா மனுஷன் மட்டும் இல்லை மற்ற ஜீவராசிகளும் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகுது. அதுதான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஏர் பொல்யூஷன். As we know that air we breathe contains several gases, dust particles, etc. Our body mechanism helps us in filtering the unwanted ones and retaining those required for our survival. This is also true in case of other natural things like forests, rivers, etc. Thus, air pollution refers to presence of any unwanted gases, dust particles, etc. in the air that can cause damage to people as well as nature. The air pollution not only pollute air, but also it pollute land and also it pollute water also. So, as we breathe, any organism, living organism which is breathing, it is not only breathing oxygen but also lot of poisonous gas which contains in oxygen and dust particles, even dust particles. These gas and dust particles contains lot of hazardness which kills living beings like us and also other living beings. So these particles also contaminates rivers, lakes, waters and unwanted gases which are present in pollution causes damage for people, not only people, for also nature. So in the air pollution பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நீங்கள் இருக்கிற மூச்சில் நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸும் இருக்குது, நிறைய டேஞ்சரஸ் கேஸஸும் இருக்குது. ஸோ சிட்டி லைக் டெல்லி, சென்னை, பெங்களூர் அண்ட் கல்கட்டா, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா that too Bangalore is the worst, Delhi and Bangalore is the worst place in India. Not only in India, all over the world it is ranking in first 10 place in pollution. ஸோ அங்கே இருக்கவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கனாக்கா வீசிங் ப்ராப்ளம், லங்ஸ் ப்ராப்ளம்லாம் நிறையா வருது, டிசீஸ்லாம் நிறைய வருது. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் அ லாட். ஸோ இந்த ஏர் பொல்யூஷன் நாட் ஓன்லி ஏர், இது வந்து ஃபாரஸ்ட் ரிவர் எல்லாத்தையும் இது வந்து பொல்யூட் பண்ணுது. இது நேச்சரையும் டேமேஜ் பண்ணுது, லிவிங் பீயிங்கையும் டேமேஜ் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க. காசஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன். ஃபர்ஸ்ட், எமிஷன் ஆஃப் ஃபியூம்ஸ் ஃப்ரம் வெஹிக்கிள். So whatever vehicle, carbon dioxide is emitted from any vehicle. So it is harmful for air pollution. So வண்டியிலேருந்து வர கார்பன் டை ஆக்சைடு, that is புகை, அது வந்து ஏர் பொல்யூஷன். எமிஷன் ஆஃப் ஸ்மோக், டஸ்ட் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் ஃபேக்ட்ரிஸ், யூ மே see in the picture, from factories lot of smokes comes daily all over the world. So it damages air, not only air, even our ozone layer. ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் வர ஸ்மோக் எல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த பிக்சரில் வர மாதிரி அது உங்களுக்கு நிறைய கெமிக்கல் டஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு அதில். ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கனாக்கா ஏர் பொல்யூஷன் பண்ணுது. எமிஷன் ஆஃப் கேஸஸ் அண்ட் டஸ்ட் அரைசிங் த அட்டாமிக் பிளான்ட்ஸ். ஸோ அட்டாமிக் பிளான்ட்ஸ், wherever there is atomic plants, each and every second lot of gases is emitted and it pollutes air and it is very very dangerous. ஸோ அட்டாமிக் பிளான்ட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒவ்வொரு செகண்டும் கேஸ் எமிட் ஆகுது நேச்சரில். அது வந்து எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஆபத்தானது ஒரு விஷயம். எமிஷன் ஆஃப் ஸ்மோக் ஆஃப் ஆயில் ரிஃபைனரிஸ், பர்னிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட், பர்னிங் ஆஃப் கோல், எக்ஸெட்ரா. ஸோ for getting energy we burn lot of coal. So getting coal we burn lot of trees. So these plants, from these plants, and to refine oil, to filter the oil, there are lot of oil refineries.
So in this process lot of smokes are emitted and that pollution causes pollution in air. ஸோ நீங்கள் ஒரு பெட்ரோல் ரிஃபைனரி ஆகட்டும் இல்லை உங்களுக்கு கோல் அதாவது நிலக்கரி கிடைக்கும்னாக்கா நிறைய மரத்தை எரிக்கணும். ஸோ அப்படிலாம் பண்ணும்போது நிறைய புகைகள் வருது ஃபாரஸ்ட்லேருந்து சரி ஆயில் ரிஃபைனரி சரி அதுவும் உங்களுக்கு ஏர் பொல்யூஷன் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. தென் இம்பேக்ட் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன். இந்த ஏர் பொல்யூஷனால் என்னென்ன இம்பேக்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்? presence of gas in air which are not required by human being, animals and birds creates serious health problems. It creates diseases like asthma, cough and cold, blindness, hearing loss, skin diseases, etc. It also causes genetic disorder in the long run, and extreme cases it can be fatal. So this poisonous gas which we inhale each and every second, what is the meaning is that we are dying each and every second and we are inhaling poison each and every second. So what happens here is, while doing it in a regular manner, we are target for disease like asthma, cough, cold, blindness, hearing loss, skins, etc. And this also becomes a genetic disorder which travels in your DNA for long generation. So this is also can be a fatal. ஸோ இந்த மாதிரி பாய்சனஸ் கேஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு செகண்டும் உள்ளே இழுக்கும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்ம டிஎன்ஏவே டிஸார்டர் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது, ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. கண்ணு தெரியாமல் போகும், காஃபு, கோல்டு, ஆஸ்மா ப்ராப்ளம், ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம், கேட்குறது காது கேட்குறது, ஸ்கின் டிசீஸ் இதெல்லாம் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்குது. யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் லிவிங் இன் டெல்லி, பெங்களூர், இங்கே இருக்கவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நிறையவே இருக்குது. தே வில் பி நாட் ஹெல்த்தி, ஆல்வேஸ் தே வில் பி in hospital. Air pollutions create smog in winter, which is caused by smoke and dust when they mix with fog. It reduces natural visibility and irritates the eye and respiratory tracts. So in winter you may see, that is in Delhi, you can see that in winter, this is winter. Hereafter there will be lot of smogs. Smog means fog. You would have heard about fog. Fog which is mixed with smoke is called as smog. So in this what happens is the visibility of the road or the nature is blocked and our eyes gets irritated because of the mixture of smog. ஸோ இந்த ஏர் பொல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாகுன்னு ஒன்று இருக்குது. இது விண்டரில் வரும். டெல்லியிலாம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது புகையும் ஃபாகும் கலந்து தான் ஸ்மாகு. இது வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தெரியாது, அந்தளவுக்கு அடர்த்தியாக இருக்கும். அது இல்லாமல் கண் ரொம்ப இரிட்டேஷன் பண்ணும் அதுக்குள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டு. அதெல்லாம் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கை வந்து ஐசியும் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கையும் இது எஃபெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓசான் லேயர் இஸ் ப்ரொடக்டிவ் layer of gas around our earth which protects us from harmful ultraviolet rays that comes from sun. It gets depleted because of air pollution and thereby causes gene mutation, genetic defects and skin cancer. So ozone layer, you would have heard about ozone layer. We are very safe because of ozone layer, because ozone layer acts as a cover to earth. Whatever rays, UV rays comes, harmful UV rays travels from sun to earth is filtered by ozone layer and it deflected by ozone layer. Because of that only we are living here very happily and very peacefully. So what happens because of this air pollution is that ozone layer is damaged. It is getting damaged. You may scroll in internet. You can see that how much of ozone layer is damaged in past years. So it is damaged, and because of it lot of UV rays are passing inside the earth and it is touching our skin, and because of that we are having a gene mutation and also genetic defects and also skin cancer. ஸோ இந்த ஓசான் லேயரில் வந்து நம்ம எர்த்தை ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. அதில் யூவி ரேஸ் வருது சன்லேருந்து, அதுலேருந்து காப்பாற்றுது. பட் இந்த ஏர் பொல்யூஷனால் அந்த ஓசான் லேயர் எல்லாமே கிளிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்கள் நெட்டில் பார்க்கலாம். அது நம்ம உடம்புல பட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னில் பட்டோன்னே யூவி ரேஸ் ஸ்கின்னில் பட்டோடனே நம்ம ஜீனே மியூட்டேஷன் ஆகுது. தட் ஓன்லி நாட் ஓன்லி தட் நம்ம ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட் ஆகுது அண்ட் ஸ்கின் கேன்சரும் நிறைய வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. The temperature of the earth increases due to the air pollution. This is because whatever the heat or earth receives from the sun is not radiated to the atmosphere due to the excessive presence of gas like carbon dioxide, methane and nitrous oxide. So whatever because of this pollution, air pollution, what happens is the heat
the heat stays in the earth itself, atmosphere itself, and because of that the earth temperature rises a lot. You may scroll in net that past 30 years earth temperature has been raised a lot because the heat is inside the earth and it is not deflected to the atmosphere. So, because of poisonous gas like that is some of the gases like carbon dioxide, methane, and nitro oxide is traveling inside in the earth atmosphere, the earth gets very heat. So only the global warming happens, and so only the chillness and the nature disturbs get disturbed, and so only the Antarctic oceans icebergs are melting, and because of that sea level is increasing, and because of sea level increasing we are getting lot of floods, tsunamis, etc. So land is becoming shorter, and sea level is that is water in this universe is becoming in earth becomes lot of it takes lot of place because of human beings, because we are doing this nonsense. So the temperature rise ஆகிறதுனால உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன், நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இது எல்லாமே எர்த்துக்குள்ளேயே அட்மாஸ்பியருக்குள்ளேயே இருக்கிறனால நம்ம எர்த்தோட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது. இது ரைஸ் ஆகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, குளோபல் வார்மிங்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. தென் air pollution causes acid rain, which means excessive presence of various poisonous gases like sulfur dioxide, nitrous oxide, etc. in the rainwater, which causes lot of damage for vegetation, trees and marine life, buildings and monuments, etc. So acid rain, I think you may have or may not have heard about acid rain. Acid rain is one of the dangerous thing in nature. This acid rain occurs because of these poisonous gases stay in atmosphere for a long time. And what happens is it collides with, it becomes as a cloud, and in that cloud the rain forms, and during the rain pours in the earth, that time this gas also will form into the water particles, and it comes to earth again. And wherever this this poisonous water is splashing, we have a lot of side effects because of that rainwater. That is the damage is not only for human beings, the damage is for vegetables, that's vegetations, then trees and marine life, buildings and monuments. You can see that in some places because of this acid rain, the monuments will become like melting thing, because it is very dangerous, and the acid contained in that rainwater is very high. It is very very dangerous to any living or non-living thing. So in the air pollution நால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசிட் ரெயின் நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஆசிட் ரெயின்ல சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, நைட்ரேட் ஆக்சைடு இருக்கு. இந்த ரெயின் வாட்டர்ல கூட கலந்து கீழே வரும்போது, பூமிக்கு வரும்போது அது வந்து வெஜிடேஷன், மரம், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மரைன் லைஃப் மீன்ஸ் சீல வரக்கூடிய ஃபிஷஸ், அனிமல்ஸ், அவங்களுக்குலாமே ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. Environment is also polluted through excessive noise, like noise pollution. Noise simply means an unwanted sound that causes irritation. It is caused by modern machine and gadgets such as rail engines, loudspeakers, generator, aeroplanes, vehicles, machineries, telephones, televisions, etc. It initially distorts communication process, but prolonged exposure to noise pollution can be loss of hearing, headache, irritation, high blood pressure, neurological and psychological disorders. So you may see, and you may be also a victim of this noise pollution. Sometimes you may be irritated a lot, but you don't know why. What is the reason? Sometimes you may have some headache, or hearing issues, or irritation, or your parents maybe have some high blood pressure or neurological issues, or psychological disorders. This all happens because of this noise pollution. Because today we are living with gadgets. We are not living with human beings. We are living with gadgets like washing machine, television, then audio gadgets, then loudspeaker, headphones, microphones, aeroplanes, vehicles, machinery, everything, telephones, mobile phones, generator. So all creates lot of noise, and because of this we are very much disturbed by in psychologically, and anatomy also is very much disturbed.
ஸோ திஸ் இஸ் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஸோ நாய்ஸ் பொல்யூஷனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மிஷின்ஸ் கூட சுற்றி தான் இருக்கும். ரயில் இன்ஜின் ஆர் ஏரோப்ளேன் ஆர் டூ வீலர், ஃபோர் வீலர், ஹார்ன் சவுண்டு, ஸ்பீக்கர் சவுண்டு, லவுட் ஸ்பீக்கர், ஜென்ரேட்டர், இதெல்லாம் மொபைல், டெலிஃபோன், எக்ஸெட்ரா இதெல்லாமே ரொம்ப நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ஆகுது. இதனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இரிட்டேஷன் வருது, ஹெட்டேக்கு, தலைவலி வருது, இரிட்டேட் ஆகிறோம், ஹியரிங் ப்ராப்ளம் வருது, கேட்குறதுக்கு ப்ராப்ளம் தான், ஹை பிளட் ப்ரெஷர் வருது, தென் நியூராலஜிக்கல், பெரியவங்களுக்கு நியூராலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வருது, அண்ட் ஆல்சோ சைக்காலஜிக்கல் டிஸார்டர்ஸும் வருது. நெக்ஸ்ட், வாட்டர் பொல்யூஷன். ஹாவ் யூ எவர் சீன் யமுனா இன் டெல்லி? ஆர் யூ aware about the Clean Ganga project? These two questions are almost immediate remind us about the extent to the which the water, our rivers has been polluted. Water pollution refers to contamination of water due to the presence of unwanted and harmful substances, thus making water unfit to use. So you may heard about Yamuna or Ganga river. It is the most deadliest polluted river in this whole universe. You may see in internet. But there is an initiative taken by government, that Clean Ganga project. Now they are cleaning the Ganga project. Whatever you are seeing in the picture is some of the pictures. So now they are cleaning the Ganga river. So it is not so easy to clean it. It will take more than 10 years. So what happens is the river also is polluted, and because of the river is contaminated, lot of substance, that is harmful substance or unwanted substance are living in that water and making water unfit to use. This water is not only used by us, that is human being, it is used by all living species. So in the water pollution, Yamuna நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருங்க, கங்கா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டெல்லியில். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கங்கா இஸ் த மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் ரிவர் இந்த வேர்ல்டுன்னு பேர் எடுத்திருக்கு. அது இப்போ க்ளீன் கங்கா ப்ராஜெக்ட்னு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அது இன்னும் 10 வருஷம் ஆகுது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. அவ்வளோ நாசம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த கங்காவை. தட் இஸ் லைக் வாட் இஸ் சாக்கடை, like something, if you see that you will vomit, அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த இதெல்லாமே. ஸோ இப்போ அதை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த ரிவரில் இருக்க தண்ணி எல்லாமே நிறைய லிவிங் ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணுது, இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், டு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ். பட் திஸ் இஸ் நவ் அன்ஃபிட் டு யூஸ். ஸோ இது வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லாய்க்கு இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வாட்டர் பொல்யூஷன் ஆகுது. நவ் காசஸ் ஆஃப் வாட்டர் பொல்யூஷன். ட்ரைனேஜ் ஆஃப் human excreta into river and canals. So drainage, most of the rivers, even in your home, not home, around your home or your city, if there is any river or canal, you may see that all humans will go to to excrete their exterior waste in the river in morning. So what happens is, because of this, the river becomes as a septic tank and canals, and the water is unfit to use. ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம், உங்கள் ஊரை சுற்றி ரிவர் இருக்கும், அதாவது ஓடை இருக்கும், கெனால்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா காலங்காத்தால் அது போய் அசிங்கம் பண்ணிட்டு வருவாங்க, சானிடேஷன் அங்கே பண்ணிட்டு வருவாங்க. இதன் மூலமாக அது அன்ஃபிட் ஆகிடும் நம்ம குடிக்கிறதுக்கு. இம்ப்ராப்பர் ஆஃப் சானிடேஷன் அண்ட் சிவேஜ், த சேம் திங். தேர் இஸ் அ லேக் ஆஃப் சானிடேஷன் அண்ட் சிவேஜ் சிஸ்டம் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாக்கடை சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இம்ப்ராப்பராக இருக்குது. டம்பிங் த வாஷர்ஸ், வேஸ்டர்ஸ் அண்ட் effluents by various industry units into the river canal. And this also, already human beings are taking their waste outside in that river and that water, and these fellows, these businessmen, they are dumping their waste in the river. ஸோ இந்த ரிவரில் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களும் எல்லா வேஸ்ட்டையும் ரிவரில் போடுறாங்க. ஸோ அதுவும் இன்னும் வேர்ஸ் ஆகுது. ட்ரைனேஜ் ஆஃப் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் லைக் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் இன் கல்டிவேஷன் இன் டு த ஸ்ட்ரீம் and rivers. And another thing is this, farming. For farming, water is needed, and the water, waste water, what it happens, it dumps into the river again or streams. In that water, what is there? There is lot of fertilizers and chemicals which affects water. ஸோ இது அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா இந்த விவசாயத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபர்டிலைசர் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க, கெமிக்கல் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த தண்ணி எங்கே போய் சேருது? ரிவர் தான் போய் சேருது. அகைன் அந்த ரிவர் தான் பாதிக்கப்படுது. தென் dumping of garbages, dead bodies and almost everything used in rituals into the nearby water sources by household. This is one of the most important point. Whatever happens, that is garbages, we are dumping our garbages into the water.
Either it may be a pond or river or canal, everything, anything. We don't bother about it because we need to be clean in our home, but we don't bother about this nature. Not only we means this whole human being. I am telling about this whole human being species. So what happens is all the dead bodies you may see in Kasi, that is Kasi, which is in North India. What happens there? The dead bodies are burnt and it is thrown in river water, that is Ganges, which we are telling as a divine river. So dead bodies are thrown there. The puja items, that is the garland, the flowers, everything, it is thrown into the river. So what happened to that water source? It already it is contaminated, and we are making more worst of these things. So you may see this and all. ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, இந்த கார்பேஜ் குப்பை நம்ம போடுற குப்பையாகட்டும் இல்லை டெட் பாடிஸ் ஆகட்டும், இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த தண்ணியிலே போடுறாங்க. இது மூலமாக இன்னும் வேர்ஸ்ட் ஆகுது. நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் எஃபெக்ட் ஆஃப் வாட்டர் பொல்யூஷன். It can create health hazard among human beings and animals, birds, resulting into the disease like typhoid, jaundice, cholera, and gastros. So these are the diseases which can be which are occurred because of this water pollution. So இந்த வாட்டர் பொல்யூஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா டைஃபாய்ட், ஜாண்டிஸ், கால்ரா, கேஸ்ட்ரியோக்ஸ், இன்னும் நிறைய இருக்குது, போலியோ எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா. இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெட்லியஸ்ட் டிசீசஸ் இதெல்லாமே பரவும்னு சொல்கிறாங்க. தென் இட் கேன் endanger lives in various aquatic species. So not only human beings, the land species, even that is most dangerous for aquatic species like fishes, etc., etc. And we eat those things. So again we are doing the same thing. So it is very danger. ஸோ இது பார்த்திங்கனாக்கா ஹியூமன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, கடலில் தண்ணியில் வாழ்கிற ஸ்பீஷஸ்க்கு ரொம்ப ஆபத்துன்னு சொல்கிறாங்க. இட் கேன் லீட் அ ஸ்கார்சிட்டி ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஆஸ் வாட்டர் ஆஃப் ரிவர்ஸ் அண்ட் கெனால்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அண்டர்கிரவுண்ட் water can be polluted. So we are getting water from underwater, that is under the land. So only we are drilling the bore for each and every home. What happens is now, because of this water is polluted, the underwater level gets down and down and down. So we don't get underwater. So only now what happened is new type of business has arisen for past 20 years. That is mineral water. So what they are doing is they are getting the fresh water from the river and they are selling it in the bottle and we are buying it. So water is a natural thing, but today we are buying it for money. So this is called as business, because they are polluting one side and because of the pollution they are earning in another side. So the affected person are we, that is general humans, that is general public. So இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா வாட்டரும் பொல்யூட் ஆகுது, இந்த ஸ்கார்சிட்டி அதாவது வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து கிடைக்காம போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலும் கம்மியாகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பொல்யூஷன். There are some in-text question, you write it and send it to me. So அங்கே ஒரு in-text question இருக்குது, அதையும் எழுதி அனுப்புங்க. Next, land pollution. Land pollution refers to the dumping of useless, unwanted and as well as hazard substance on the land and degrades the quality of the soil we use. Our land gets polluted because of human carelessness towards the soil. ஸோ லேண்ட் பொல்யூஷன் பார்த்திங்கனாக்கா மறுபடியும் நம்ம மனுஷங்களோட அஜாக்கிரதையாக தான் நடக்குது, நம்ம லேண்டோட குவாலிட்டியே வேஸ்ட்டாக போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ காசஸ் ஆஃப் லேண்ட் பொல்யூஷன்: excessive of fertilizer, chemical and pesticides in cultivation, disposable and solid waste of industries, mines and quarries, disposable of solid waste of constructions of roads, buildings, etc., effluent of some plants which are not absorbed by the soil, excessive use of plastic bags used on non-biodegradable, dumping of non-compostable wastes from households, hotels and hospitals and as well as from industries. These may include combustible items like plastic, cloths, wood, and non-combustible items like metal, glass, ceramics, cements. So land pollution has lot of causes, and this is done only by human being. We are proud to say that we are a human being, because we are the only species who pollutes this nature in whatever chance we get. So here causes of land pollution is excessive fertilizer they are using in farming.
Because of that, land value is decreasing, the nutrition of the land is depreciating. Next, the solid waste. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க ஃபார்மிங்கில் வந்து நிறைய ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதனால் மண் வளம் வந்து ரொம்ப கெட்டு போகுது. தென் சாலிட் வேஸ்ட், இண்டஸ்ட்ரீஸ், மைன்ஸ் இவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் வேஸ்ட் வந்து டம்ப் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தட் சாயில் the land is polluted. Then disposal of solid waste of construction of roads and buildings. While constructing road and building, there is lots of solid waste. They are also dumping in the land. Because of that, land is polluted. So road construct பண்ணும்போது, ஒரு building construct பண்ணும்போது நிறைய solid waste இருக்குது, அது மூலமாக land pollute ஆகுது. Then ஒரு சில பிளான்ஸ் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாயில் அப்சர்வ் பண்ணாத பிளான்ஸ் மூலமாக லேண்ட் பொல்யூட் ஆகுது. தென் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் அண்ட் நான் பயோடிகிரேடபிள், this is what we are using day by day. Because of this, one plastic bag, it takes more than 100 years to degrade in soil. ஸோ ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி போட்டோம்னாக்கா அது 100 வருஷத்துக்கு மேலே நம்மளோட நிலத்தில் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அ பிக் த்ரெட் டு அவர் நேச்சர். ஸோ அது ஒரு லேண்ட் பொல்யூஷன். தென் டம்பிங் லாட் ஆஃப் வேஸ்ட், நம்ம வீட்டில் இருக்க குப்பை, ஹவுஸ் ஹோல்டு திங்ஸ் வேஸ்ட், ஹோட்டல், ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க எல்லா வேஸ்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கனாக்கா இந்த பிளாஸ்டிக்கு, துணி, வுட்டு, மெட்டல், கிளாஸ், செராமிக், சிமெண்ட் இதெல்லாமே பார்த்தா லேண்டில் போனாலும் லேண்ட் பொல்யூஷன் ஆகுது. தென் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் பொல்யூஷன்: reduces the area of cultivable land, causes health hazards and contaminates the source of food, causes damage and landscape, lead to water and air pollution. So generally, cultivable land gets smaller and we don't have land to cultivate, so food demand excesses and we have to pay a lot of price for food. So விவசாயம் நல்லா கம்மியாகுது and health hazard, contamination, food சாப்பிட்றதுனால நம்ம health hazard ஆகுது. Then landscape damage.